Right. Today I'm going to continue. I'm going to start a new lesson that is about network protocols and IP addressing. We have two sessions for that. That means this one for network protocols and the other one, another one for IP addressing. And this is the eighth lecture material. And I didn't take seventh one because I thought of doing that after completing this. Okay, so after completing today and tomorrow, I'm going to complete these two sessions, network protocols and IP addressing. And thereafter, next week, I will be doing the seventh session. Okay, so don't think that I have skipped that part. I skipped to start this first, and later I will go back to that physical addressing part again, right? So for the seventh session, you have device addressing. If you have the lecture materials downloaded from LMS, I think you are clear with that, right? We did sixth lecture material last day, and we are to do seventh one, but today I'm going to take eighth, and tomorrow I'm going to take ninth one. And thereafter next week we'll go back to device addressing, which is your seventh lecture material. Okay, so this lesson is about network protocols, and here we are going to talk about different types of protocols that are available when we communicate, when we are going to deal with data communication. I think you all remember that we discussed about OSI model and how layers are organized and what kind of protocols used in each and every layer. I think you all remember that we discussed about layered protocol architectures also, right? Now here we are going to look into more details about different types of protocols. And at the day that I was discussing about layered architecture, I discussed some of these protocols, so it won't be really difficult. Actually, you don't have to do much things here. You will have to remember the names of each and every terms that we'll be using for the protocols, and what kind of tasks will what are the responsibilities of each and every protocol. රාදා අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ මේ protocols කියන session එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යනවා IP addressing ගැන. ඔයගලන්ගේ අර practical session එකටත් වැදගත් වෙන නිසා මම හිතුවා එහෙම කරොත් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ device addressing කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අත්‍තරම බැලුවොත් lesson series එකේ මේකට කලින් lesson එක. හරි. ඉතින් අපි මේක කරලා ඊට පස්සේ device addressing කරමු. ඒකට ඔයගලන්ට අර familiar එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ එච්චරම familiar නැති එකට යනකොට ලේසි වෙයි කියලා හිතුණා. හරි. ඉතින් මේකෙදි මම දැන් චුට්ටකට කලින් කිව්වා වගේ අපි ඉගෙන ගන්න හදාන්නේ protocols ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන් ලොකුවට ඔයගලන්ට අර හදාන ගණන් හදාගෙන හිම කරන්න දෙයක් ඇත්තට මේ lesson එකේදී නැහැ. මේ lesson එකේ protocols වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර protocols කීපයක් ගැන අපි කලින් සතියේ කතා කරා. සමහර විට ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඉතින් protocol අර layered architecture ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි protocol architectures වලත් කියන්නේ protocol layers වලත් වෙන වෙනම එක එක layers වල මොන protocols ද පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක ඉගෙන ගත්තා. ඒතර මේ lesson එකේදී විශේෂයෙන් ඔයාලට බලන්න වෙනවා මොනවද මේ තියෙන terms කියලා abbreviations විදිහට තියෙනවා. මොකද නම් දිගෑරලා අහනවා ගොඩක් වෙලාවට exam එකෙත් අහනවා. අනිත් එක සාමාන්‍යයෙන් අපි IT කරනකොට මේ වගේ දිග නම දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත්. ඒත් ඔයගලන්ට නම් මතක තියාගන්න වේවි, short abbreviation එකත් මතක තියාගන්න වේවි සහ එක එක protocols වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක විශේෂයෙන් මේ lesson එකේදී මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ අරෙන්න ලොකුවට එහෙම අමාරුයි කියන දෙයක් මේ lesson එකේදී නැහැ. හරි? Okay, first of all, let's see what we mean by protocol. We have discussed this one number of times for the different subjects, right? So therefore we'll look into it again. In order for computers to communicate with one another, they must agree on a set of rules for who says what,
when they say it and what format they say it in. This is set of rules. This set of rules is a protocol. Right, here you have the same thing that we discuss over and over again. When we communicate, we depend on a language. For an example, when we speak in English, the other party also communicate with us with English, or else both the parties should have to understand what the language they are using. But in computer communication also, there are a set of rules that they must agree upon their communication. Otherwise, they won't be able to communicate with each other, right? So basically what we have here is we have set of rules, and these set of rules are used by both the parties. That means sender or receiver, whatever the parties that are involved in the communication process, right? And this set of rules is what we call as a protocol. Okay, so usually protocol means set of rules that are agreed to complete the communication process. Okay, different programs can use different protocols. You already know that there are a number of programs available, and they will use number of protocols based on their application, right? Protocols may be in ASCII characters or in binary. You already know about ASCII characters. We have discussed about ASCII characters when we were learning programming languages, and you already know about binary. I think we discussed this for data and signal part here in network subject, and also we discussed about this in graphics and multimedia also, right? So protocols will use these two. Some common protocols are HTTP, FTP, and SMTP. Here within the brackets, you see for what kind of applications these protocols will be used. For an example, here you have HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and that is used for web pages. And you know about FTP, File Transfer Protocol, and that is used for file transfer, and SMTP for simple mail transfer, for mail handling, right? So we are going to learn about all these things further. Again, what are each of these protocols, and then what each protocol will do. तर මෙතන ඔයගලන්ට පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේම තියෙන්නේ ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන පොයින්ට්ස් කීපයකින් විස්තර කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි අර ඉගෙන ගන්නකොට කලිනුත් ඉගෙනගෙන ඇති ඔයගලන්ට මතක ඇති ටර්ම් එක ඩෙෆිනිෂන් එක විදිහට ඩෙෆිනිෂන් එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. මොකද්ද ප්‍රොටෝකෝල් එකක් කියන්නේ data communication වලදී පාවිච්චි වෙන parties දෙකම agree වෙන rule set එකක් කියලා. හරි කියන්නේ data communication වලදී computing devices අතර තමයි communication සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ communication process එක වෙනුවේ දායක වෙන rule set එකක් කියන එක අපි ඉගෙන ගන්නවා. හරි. එතකොට ඔයගලන්ට තව විශේෂ දෙයක් මෙතනදී කියලා තියෙනවා. program විවිධාකාරයේ program විවිධාකාර protocols භාවිතා කරනවා කියන එක. මේ point එක අපි කලින් දවසකත් ඉගෙන ගත්තා. කලින් සතියේ අර protocol layers ගැන ඉගෙන ගන්නවා. එක එක layers වලදී අපි පාවිච්චි කරන applications වෙනස් කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඊට පස්සේ ඒ layers වල පාවිච්චි වෙන applications වලට එක එක protocols පාවිච්චි වෙනවා කියන එකත් අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒත් මෙතනත් ඒ දෙයම තමයි කියන්නේ. ඊළඟට තව කාරණයක් මෙතන කියනවා protocols වලදී ASCII characters හෝ binary පාවිච්චි වෙනවා කියන එක. එතකොට ASCII
codes ඔයගලන්ට මතක ඇති programming වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. අර ඔයගලන්ට මතක නැත්නම් පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩ්ඩක් මතකයිද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න චුට්ටක්. අපි අර අකුරු කොහොමද කම්පියුටර් එකේ ස්ටෝර් කරලා තියන්නේ කියන ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එක කරනකොට ඔයගලන්ට මතක ඇති අර ඒ අකුරට රිලේටඩ් නම්බර්ස් මොනවද print කරන්නේ කොහොමද කියලා C++ programs ලියනකොට එහෙම කරලා බලුවා. එතට ASCII characters වලින් හරි binary numbers මත ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතට ඒ වර්ග දෙක පාවිච්චි කරලා protocol ඒ වර්ග දෙක protocols වලදී පාවිච්චි වෙනවා කියන එකයි මෙතනදී කියන්නේ. ඊළඟට අන්තිම point එකෙන් ඔයගලන්ට කියනවා මොනවද සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතර දන්න protocols කියලා. එතට මෙතන මේ වගේ protocols වලට උදාහරණ තුනක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟ slides වලදී අපි තව ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර. හරි ඒතර protocols කියන එකේ විස්තරය කරන්න ගියොත් මේ ඔක්කොම points ටික මතක තියාගන්න කියන මේ විදිහටම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අර සාමාන්‍ය idea එක අහුවොත් ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් protocol is set of rules that governs data communication කියන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙටියෙන්ම පාවිච්චි කරන definition එක ඔයගලන්ට මතකත් ඇති. The protocol is set of rules that govern data communication කියන එක අපි ඉගෙන ගත්තා web වලදී. ඒ විදිහට කෙටියෙන් ලියන්න. ඊට පස්සේ උදාහරණ කීපයක් දෙන්න. Right? So whenever you are asked to write what is a protocol, mention that protocol is set of rules that govern data communication. In addition to that, give few example of protocols. හරි. ඒතර මෙතන වැඩිදුර විස්තර කීපයක් තියෙනවා. ගොඩාක් විස්තර කරන්න උනොත් මේ points ටික add කරන්න. Right. So the first set that we are going to discuss is TCP/IP. I think you all remember about these two terms, transmission control protocol and internet protocol. The internet and most other computer networks are connected through TCP/IP network. TCP/IP is actually a combination of two protocols. IP refers to internet protocol, is used to move packets of data from one place to another. Places are specified by IP addresses. You usually know the way that we write an IP address. And the other one is TCP, or as Transmission Control Protocol. This will ensure that all the necessary packets are present and puts them together in the correct order. So here you have about TCP/IP, right? Even if we talk about this together as TCP/IP network, here we consider two different protocols. First one you see here is Transmission Control Protocol, and the other one you see here is Internet Protocol. Internet protocol is usually used to move packets. You usually know about IP addresses even. Right, and here you have an example for common IP address, and IP or else internet protocol will usually used for moving packets, right? Because by looking at the address, we know where our data packets should be directed, right? In addition to that, TCP or Transmission Control Protocol is responsible for the transmission process. And what it does is it checks whether all the packets are there and place all those packets in correct order, right? For an example, if we think of a large volume of data, usually you know that that data will be divided into chunks or else number of packets. So there should be a particular order particular order to generate the complete message at the receiver's end. I have discussed this before as well, right? If you mix up the order, then you won't be able to figure out what's the correct message here, right? So usually when you have a bulk of data, it will be divided into number of packets, and packets will follow different routes. But however, it should be organized correctly in correct order, otherwise
the receiver will not be able to read the message that you sent, right? TCP/IP forms a wrapper around data of any kind. The data uses its own protocol, for example, FTP, right? So these things we are going to learn later. What are these things? File transfer protocol and all. So when we consider about data, that will be using another protocol to finally read the relevant message with suitable application. Okay, because I think you all remember what we discussed last day when we were talking about protocol layers. I think you all remember about that, what kind of parts will be added into front of every message at each and every layer, right? So here again it says that TCP/IP forms a wrapper around data of any kind, right? Okay. මම මේක අපු පොඩක් සිංහලෙනුත් කියන්නම්. මෙතන තියෙන ඔයගලන්ට TCP/IP network එකක් ගැන. සාමාන්‍යයෙන් TCP/IP කියන වචන දෙක අපිට මේ ස්ලෑෂ් එකක් එක්ක තියෙන. TCP/IP network එකෙන් අපි එකවර කියවන දෙකක්. ඒ වුණාට මෙතන terms දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි transfer control protocol කියලා කියන්නේ. අනිත් එක තමයි internet protocol කියලා කියන්නේ. එතකොට internet protocol එහෙම නැත්නම් IP කියන එක ඔයගලන්ට හුරු නමක්. මොකද අපි IP addresses වලට ගැන ඉගෙන ගන්නකොට IP කියන්නේ මොකක්ද, internet protocol කියන නම තමයි ඒ කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර සාමාන්‍ය මෙතන දීලා තියෙන ඔයගලන්ට example එකක්. ඒ example එකේ තියෙන්නේ කොහොමද IP address එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලියවෙන්නේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ අනිත් තියෙන abbreviation එක තමයි TCP කියන එක. එහෙම නැත්නම් transmission control protocol කියන එක. IP බලන්නේ packet පැත්ත, transmission control protocol එක බලන්නේ අර transmission side එක. يعني දැන් packets තිබුණට අපි දන්නවා එකම data, එකම message එක උනත් අපි network එක හරහා යවනකොට පොඩි packets වලට කඩනවා. මොකද අපේ data එක size එකෙන් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒ ප්‍රමාණ ඒ size එක ඒ විදිහටම අපි network එකක් හරහා යවන්නේ නැහැ. කුඩා packets වලට කඩලා තමයි යවන්නේ. ඒතර packet එක තියෙන details අපි කලින් සතියේ ඉගෙන ගත්තා. මම ආපහු ඒවා මතක් කරන්න යන්නේ නැහැ. චුට්ටක් ඔයගොල්ලන් බලන්න. කියන්නේ එකපාරට මේ හැමදේම වල ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේ related ඒවා ආපහු බලන්න ඔයගොල්ලෝ self study කරනකොට. ඒතර කලින් සතියේත් මම කිව්වා ලොකු data ප්‍රමාණයක් අපි තව කෙනෙක්ට යවනකොට packets වලට කැඩලා network එකේ එක පාරවල් හරහා ඒ packets ගිහිල්ලා අදාළ destination එකේදී ආපහු original message එක හැදිලා අදාළ receiver ට මේ message එක කියව ගන්න පුළුවන් මට්ටමට එනකම් එනවා කියන එක ගැන. ඒතර මෙතනදිත් ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ දෙකෙන් අදහස් කරන්නේ. internet protocol එක පාවිච්චි කරලා packets හදනවා වගේ transmission control protocol එක හරහා මේ packet කොහොමද එකට එකතු කරන්නේ කියන එක ගැන කටයුතු කරනවා. මොකද packets එකට එකතු වෙලා හරි order එකට හැදුනට පස්සේ තමයි අපේ message එක complete වෙන්නේ. internet protocol වගේම transfer control protocol කියන protocols දෙකම වැදගත් වෙනවා. එක්කෙනෙක්ට තව කෙනෙක්ට පණිවිඩයක් යවන්න වෙනකොට computer network එකක් හරහා. හරි. ඒතර මෙතන ඊළඟ point එකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා TCP/IP forms a wrapper around data of any kind කියලා. ඒතර කලින් සතියේ ඔයගලන්ට මතක ඇති protocol layers ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපි අර එක levels වලදී add වෙන components ගැන ඉගෙන ගත්තා. කොටස් add වෙවි යනවා. ඒකට අදාළ layer එකට අදාළ task එක අනුව අවශ්‍ය protocol එක පාවිච්චි කරලා ඒ task එක කරලා ඊළඟ level එකට යනවා කියන එක අපි කිව්වා. මතක නැත්නම් ඒකත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒතර මෙතන කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. ඊපස්සේ අන්තිමේට කියනවා බලන්න data uses its own protocol, for example FT කියලා. ඒතර දැන් අපි transmission එක වෙනකොට අපි දන්නවා layer එකෙන් layer එකට ගිහිල්ලා තමයි transmission complete වෙන්නේ. send එකේ පැත්තෙන් layers පහළට එක දිගට යනවා. ඔයගලන්ට මතක නැත්නම් ගිය සතියේ material එක බලන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට receiver ගේ side එකෙන් අර add වෙච්ච කැලි අයින් වෙවි original message එකට generate වෙවි එනවා. එතකොට
data එක ගත්තම data එක තමන්ගේ data එක අනුව ගැලපෙන protocol එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ TCP IP එක wrapper එකක් විතරයි ඒ data communication process එකේදී භාවිතා වුණු. Right. So here you have more about transmission control protocols and what kind of things are used here. They are given here. For an example, here it says TCP means transmission control protocol, and it uses datagrams, and it is connection oriented, end-to-end error checking, source port and destination port. And here there are some other protocols that will be used by this TCP. Right? ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා transmission protocol එක ගැන විශේෂ දේවල් කීපයක්. මොනවද transmission control protocol එක පාවිච්චි කරන්නේ? ඒතර datagrams වලදී තමයි transmission control protocol එක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ connection oriented අපි කියන්නේ connection එක මත මේක depend වෙනවා. ඊට පස්සේ error checking එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අන්තිමේට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මොනවද TCP වලදී පාවිච්චි වෙන අනිකුත් protocols. ඒකට මේ ටිකට මම ආපහු ඔයගොල්ලන්ට ගිය සතියේ lecture එක පොඩ්ඩක් share කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද්ද මේ කියන කතාව කියලා. මොකද මේක අපි කලින් සතියේත් ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කිව්වා. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට හිතේ එතකොට TCP ඇතුළේද මේ HTTP SMTP telnet තියෙන්නේ එහෙම කියලා. අපි අර layers ගැන කතා කරනකොට ඉගෙන ගත්තා. මම මේ lecture material එක චුට්ටක් share කරන්නම් චුට්ටක් ඉන්න. හරි. මෙතෙන්ට එනකොට ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් බලන්න මේ තියෙන අපි කලින් සතියේ කතා කරපු නෝට් එක. ඉතින් මේ හරියදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති පහලක් තියෙනවද කියලා මම චුට්ටක් බලලා නැත්නම් ආපහු එතෙන්ට මෙන්න. මේ තියෙන අර රැපර් කතාව ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති ටික අපේ data එක send එකකින් නම් receiver ට යනකොට කොහොමද එක කොටස් add වෙවි ගියේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ PDUs add වෙගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ PDUs අනිත් අතට යනකොට add වෙච්ච PDUs ටික අයින් වෙවි ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි මේ ගැන කේසති කතා කරා. මේ කතාවම තමයි අතෙන්දිත් අර wrapper කියන එකෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මට දැන් කියන්න ඕන කාරණය මේ තියෙන network එකක protocols පාවිච්චි කරන විදිහ මේ එකයි අර මේකට උඩ layer එක ගැන තියෙනවා මේ TCP UDP protocols ඊට පස්සේ උඩ layer එකේ application layer එකේ මෙන්න මේ protocols තියෙනවා. විතර transport layer එකේදී මේ පාවිච්චි කරන protocol වලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඊට උඩ layer එකේ තියෙන protocol handle කරන්න. ඒකයි අර TCP වලදී මේ protocols ටිකක් මාක් කරලා තිබුණේ අද කියපු ස්ලයිඩ් එකේ. හරි මේ ඔයගලන්ට පේනවා UDP ගත්තම UDP පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ protocols දෙක. TCP එකේ ගත්තම TCP පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ protocols ටික. හරි එතකොට application level එකට එනකොට උඩ level එකට එනකොට එක applications අනුව මෙත උඩ layer එකේදී පාවිච්චි කරන protocols වෙනස්. ඊට පස්සේ මේ පහලින් තියෙන layer එක ගත්තම transmission එකේදී මොන protocol එකක් භාවිතා කරපු data එකක් වුණත් ඒ හැම data එකක්ම handle කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි එතකොට TCP කියන එකට handle කරන්න පුළුවන් SSH, FTP, HTTP, SMTP කියන මේ හැම protocol එකක් භාවිතා කරලාම එන data කියන එකයි එතන සරල අදහස. ඒතර UDP ගත්තම ඒ වගේම මෙන්න DNS, VoIP කියන protocols හරහා එන
data handle කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියන එකයි අදහස. හරි ඊතර මම ආපහු අද lesson එක share කරන්න. ඒ ගැන තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මම හිතනවා ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. I think now it's clear to you, right? So HTTP, SMTP, Telnet, FTP, right? Whatever the applications that use these different protocols will be able to handle by TCP. Okay, because TCP is in another level, another protocol level, and the protocols that you see at the end are used in another protocol layer. හරි ඉතින් මේ layers දෙකක තියෙන protocol transmission control protocol කියන එක layer එක තියෙන එකක් ඊළඟට HTTP SMTP ඒ ටික තව layer එක තියෙන එකක්. හරි ඉතින් කලින් සතියත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ කියන දේවල් එකට යනවා. හරි. Next one UDP. I think just a while ago you saw what is how this is organized in protocol layers and what kind of other protocol applications with the other that are using other protocols will be able to handle by UDP. Right, so this is connectionless, one way, fast, simple, no guarantee of delivery. I have explained this last day also when we compare transfer control protocol and UDP. Here basically transmission control protocol will usually first of all establish the connection and thereafter it does this transmission process, so we can confirm that data will be delivered, right? And data is delivered. And here in user datagram protocol, we cannot guarantee of data delivery. For an example, last week I told you about video transmission, right? So for that kind of data transmission, we need higher speeds, right? So this doesn't think about that. Think about the connection. It doesn't think about establishing the connection and carry out whatever the thing that it is responsible for. Therefore, there is no guarantee of the data delivery, and it will allow us to deliver data really fast compared to transmission control protocol. කලින් සතියේත් මම මේ අවස්ථා දෙක ගැන කිව්වා. අපි අර ඉතලදී කියන්නේ හරියටම data එක යවනවා කියන එක confirm වෙනවා transmission control protocol එකේදී කියන එක කලින් සතියේ මම කිව්ව ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඊළඟට UDP වලදී එහෙම නැහැ කියන එක ඔයගලන්ට කිව්වා. මොකද UDP එහෙම connection එක establish කරලා ඉන්න ඕනේ කියන එකක් ගැන හිතන්නේ නැහැ. එයා බලන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් data අනිත් පැත්තට transfer කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි අර video data වගේ දේවල් video streaming වලදී වගේ පාවිච්චි වෙනවා මේ UDP කියන එක. මොකද අපිට ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඉක්මනට data යවා ගන්න ඕන නිසා. ඒතර මේ compare කරලා බලන්න කියලා කිව්වොත් TCP සහ UDP ඔයගලන්ට මේ කියන දේවල් ටික විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන connectionless කියලා කියනවා. හරි ඒතර connection එක ගැන මෙයා වද වෙන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව TCP ගත්තම connection oriented කියලා කියනවා. ඒතර compare කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ වගුවක් ගහලා TCP එක පැත්තකට දාලා UDP තව පැත්තකට දාලා එක එක points අර ගැලපෙන පිළිවෙලට හදාගෙන ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන connectionless කියන කෙනේ උඩින්ම තියෙන්නේ. UDP එකේ connectionless කියන කෙනේ ඊට පස්සේ අනිත් එකේ උඩින්ම තියෙන datagrams කියන විදිහට compare කරනකොට එහෙම ලියන්න එපා. ගැලපෙන විදිහට හදාලා records ටික match කරලා ලියන්න. ඒතර TCP වලදී ඔයගලන්ට connection oriented කියන කතාව කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ TCP වලදී ඔයගලන්ට guarantee of data delivery කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ UDP වලදී data delivery guarantee කරන්න බෑ කියලා කියන්න පුළුවන්. TCP slow කියන්න පුළුවන් UDP වලට සාපේක්ෂව. UDP ගත්තම UDP fast කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට TCP මොන මොන protocols handle කරන්න කියන එක ලියන්න පුළුවන් අන්තිමටම. ආයි වගේම තමයි UDP මොන මොන protocols handle කරන්න කියලා ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්.
right? Okay, so whenever you are asked to compare TCP and UDP, do like this, right? TCP connection oriented, UDP connectionless, and TCP is faster, and UDP is TCP is slower compared to UDP, and UDP is faster. And TCP can confirm data delivery, but UDP cannot guarantee data delivery. And there are some protocols that will be handled by TCP, and there are some different protocols, different set of protocols that will be handled by UDP, right? So like that, likewise, you will have to compare both if it is asked to, if you're asked to do that, right? ඒ විදිහට කරන්න අර තව ගොඩක් වෙලාට මම මේ පාස් පේපර් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනල් පේපර්ස් මාක් කරනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැක්කා. ඒක මම මෙතනදී කියන්නම්. compare and contrast. මේක මේ පේපර් මාකින් වලදී අහුවෙච්ච දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ ඒ වචනේ දන්නවා compare and contrast කියලා මොකක් හරි දේවල් දෙකක් දුන්නොත් මෙන්න මේ දෙක compare කරන්න කියලා මේකේ අදහස් කරන්නේ මේ contrast, compare and contrast කියන්නේ මේ දෙක එකින් එක කම්පෙයාර් කරලා පෙන්නන්න කියන එක. එහෙම නැත්නම් contrast කියලා වෙන මොකක්වත් නැහැ. උදාහරණයකට දැන් පේපර් එක question මේ එක question එකක තිබ්බා past paper question එක subject එක මේ subject එක නෙවෙයි වෙන subject එකක compare and contrast network and internet කියලා. හරි එතකොට question එක තිබ්බේ compare and contrast network and internet. ඒතර ගොඩක් අය මෙන්න මෙහෙම කීප දෙනෙක්ම ලියලා තිබුණා. compare and contrast network කියනකොට network කියන එකයි contrast network කියලා එකයි දෙකක් compare කරලා. ඒතර contrast network කියලා එකක් නැහැනේ. ඒතර අර compare and contrast කියන්නේ මේ දෙක compare කරලා පෙන්නන්න කියන එක. නැත්නම් contrast කියන contrast network කියලා එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට දුන්නත් compare and contrast transfer control TCP and UDP කියලා. ඔයගොල්ලන් contrast TCP කියලා එකක් නැහැ. ඒක compare and contrast කියන්නේ ඒ සරල අදහස දෙක එකින් එක compare කරලා දෙන්න කියන එක. හරි. ඉතින් වචන පටලවා ගන්න එපා. exam එකේදී මොනවා හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරුමක් නැත්නම් හරියටම මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම කියලා කියන්නේ. උත්තර අහන්න බෑනේ ඔයගොල්ලන්ට exam එකේදී. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වචනේ කොට පැහැදිලි නැත්නම් හැමදේම හැම කොටසම පෙන්න අහන්න හදන්න එපා. මොනවා හරි අපහැදිලි වචනයක් හිතාගන්න බැරි වචනයක් තිබ්බොත් පොඩ්ඩක් ඉන්විජිලේටර් කෙනකින් අහන්න. උත්තරයකට සපෝට් එකක් නොවන දෙයක් නම් කියද ඒගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. දැන් පාස් පේපර්ස් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒක හුරු වෙනවා. ඒක කරලා ලෑස්තිලා යන්න exam එකට. Right. Now next you have another protocol. ICMP, Internet Control Message Protocol, right? This will handle error messages intended for TCP/IP software itself. Host unreachable message, simple. It is right. You know about ping, right? You know what we for what we use pinging, right? If you want to check whether we can connect to another computer or else we can reach another host, then it will display that it is reachable and all the timings will be displayed on the screen, right? So that is what we usually use when you are pinging to another computer, right? So that one will be handled by this, and it will consider about error handling. Error messages will be displayed, right? And it is also having simple headers. මෙතන ඔයගලන්ට ICMP protocol එක ගැන කියනවා. ඒක error messages handle කරනවා කියලා තියෙන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. ping එක ගැන විශේෂයෙන් මෙතනින් මාක් කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් මම දන්නවා මොනවද ping කරන්න කියලා. ping command එක පාවිච්චි කරන්න ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ. ඒකට host එකක් access කරන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ping කරලා practical session එකේදී ඔයගලන්ට කරලා මතක ඇති. ඒකයි මෙතන වරහන් ඇතුලේ දාලා තියෙන්නේ host unreachable messages කියලා. ping command එක දුන්නාම ඔයගලන්ට මතක ඇති. ඔයගලන්ට host reach කරන්න පුළුවන් නම්
data packets කොච්චර trans වුණාද successful වුණාද කියලා පෙන්නනවා. successful වුණේ නැත්නම් data packets ටික loss වුණා කියලා පෙන්නනවා. reachable නැහැ කියලා ඔයගලන්ට කියනවා මතක ඇති. ඒතර connection එක හරහා data එකක් අපිට අවශ්‍ය තැනට යවා ගන්න ඕන වෙනකොට අපිට මේ connect වෙන්න අවශ්‍ය machine එකට connect වීමේ හැකියාව තිබිය යුතුයි. ping වෙන්නේ නැත්නම් අපේ message එක එතනට යන්නේ නැහැ. practical එක කරනකොට ඔයගලන්ට හොඳටම ඉගෙන තහවුරු වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ යවන messages යන්නේ නැති වුණා. මම හිතන්නේ ශශිමිස් එක්ක practical කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බැලුවා ඊට පස්සේ connection එක වැඩ කරනවද කියලා බැලුවා. ඊට පස්සේ තමයි message එකක් දාලා send වෙනවද කියලා බැලුවේ. හරිද? trouble shoot කරන අවස්ථාවලදී ඔයගලන්ට මතක ඇති මේවා කරලා බලමු. හරි. Right. Now here you have some application protocols, right? So as the name implies, these protocols will be used by different applications. හරි. ඒතර කලින් අපි කතා කරපු ඒවා applications protocol then අපි කතා කරන්න යන application protocols භාවිතා කරනවා, right? So whatever the application protocols that we are going to discuss now are used by the previous protocols, right? Because those protocols are in a different protocol layer. I think you all remember that, right? In your in your previous lesson, there were protocol layers like this. Right, here you had TCP, in this side you had UDP, and here you had set of application layer protocols, and here again you had set of application protocols, right? So these two are in different layers. The කලින් සතියත් එක්ක මේක එකට යනවා කියලා කිව්ව මම ඒකයි protocols layers අනුව තමයි මෙතනදී තීරණය වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරලා ඉවර කරේ මේ පහළ layer එකේ protocols කීපයක් ගැන. ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ උඩ layer එකේ protocols. හරි. එකයි මේ ඔක්කොම එක ගොඩේ දාලා තියෙන්නේ application layer protocols කියන. ඒතර එක එක applications වලින් තමයි මේ කියන protocols භාවිතා වෙන්නේ. ඒතර software level එකට එනකොට අපි දන්නවා අපි එක එක applications පාවිච්චි කරනවා. ඒතර එක එක applications වලින් වෙන වැඩ වෙනස්. හරි. එතකොට ඒ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඒ අදාළ protocol එකෙන් තීරණය කරන්නේ. Right. So you will have to remember these abbreviations you have here in this side, and you will have to remember what does it mean. ඔයගලන්ට මේ හැම protocol එකකම abbreviation කෙටි නම මතක තියාගන්න වෙනවා. කෙටි නම ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට මතකයි, දිග නමනේ මතක නැත්තේ. ඒත් දිග නමුත් මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. SMTP simple mail transfer protocol, HTTP hypertext transfer protocol, hypertext transfer also, right? HTTPS hypertext transfer secure, right? And SNMP simple network management protocol, FTP file transfer protocol, telnet for that's telnet protocol, right? That is used for interactive login. We will learn that later. SH mean secure shell, DNS domain name service. හරි. ඒතර මේ telnet කියන එක බලන්න. තනි capital T අකුරනේ තියෙන. ඒතර ඒක telnetමයි. SSH secure shell කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර ඔයගලන්ට මේ තැන් දෙකේදී telnet එකේදී SSH එකේදී අර කලින් වගේ එක capital අකුරට එක meaning එක ගන්න වගේ දකින්න නැහැ. හරි. අනිත් ඒ වගේ එක capital අකුරට එක word එක ගන්න ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන transport කියලා මෙහාට දීලා තියෙනවා. අපි transfer කියන වචනේ පාවිච්චි කරන ඔයගලන්ට මතක ඇති. hypertext transfer protocol. ඉතින් මෙතනත් SMTP simple mail transfer protocol. transport කියන වචනේ පාවිච්චි වෙනවද කියලා පොඩ්ඩක් මම බලන්න. ඒක check කරලා කියන්න. විනාඩියක් දෙන්නකෝ. දකින්න.
Right. Most of the places they have used hypertext transfer protocol, that the term that we usually use. But one or two places I saw this one, right? So I think it would be better that you most probably use hypertext transfer protocol rather than this, because that is what we are really familiar with, right? So මෙතන මම දැන් පොඩක් search කරලා බලුවා මේ transport කියන වචනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ වචනේ transfer නේ, ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇතිනේ. HTTP කියන එක අපි මීට කලින් කීප සැරයක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒකට අපි hypertext transfer කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ. එහෙමනේ transfer පැහැදිලි නේද චුට්ටක් හරියටම අකුරු පැහැදිලි නැතුව මම ලියනවා අපිට හුරු වචනේ තමයි hypertext transfer protocol කියලා මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා search කරලා බලමු මේ transport කියන එක දැන් වෙනස් වෙලා ඉන්නේ මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි IT වල තියෙන දෙයක් නේ සමහරවිට අපි දන්න දේවල් තව අවුරුද්දක් මාස කිහිපයක් යනකොට වෙනස් වෙනවා ඉතින් අලුතෙන් කරින් මේක පාවිච්චි කිරීම කම්පල්සරිද කියලා පොඩ්ඩක් මම බැලුවේ මොකද මට හුරු වචනේ transfer protocol නිසා ඒක නිසා ගොඩක් තැන්වල මම දැක්කේ transfer protocol කියන එක තැනක දැන්ට මම search කරපු එකේ transport කියන එක දැක්කා ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එක search කරලා බලන්න කොහොමද හරියටම වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ transfer ද transport ද කියලා මම transfer කියන වචනයෙන් පාවිච්චි කරන්න මොකද දැන් කාලයක් තිස්සේ හුරු වචනේ හින්දා right. So I'll use transfer instead of transport. But one place when I was searching just a while ago, I saw that this word is also using. But for now, I'll use transfer, right? So SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. And here, another letter is added to the same protocol that you see up here. Right, so additional security is provided by this S. So the term is usually hypertext transfer protocol secure, right? So here that is given in bracket. So the name would be hypertext transfer protocol secure, and one term is missing here. That is P. I'll write it here. HTTP. Can I use text? Yeah, let's see. No, right? Okay. So it would be hypertext transfer protocol secure. හරි මෙතන අර P එකෙන් කියන meaning එක මෙතන එහෙම ගත්තොත් දීලා නැහැ. Hypertext transfer protocol secure කියන එකයි. secure කියන එකයි HTTP කියන එකේ අදහස. ඊළඟට ඔයගලන්ට පහලින් තියෙනවා simple network management protocol ඊට පස්සේ FTP file transfer protocol මෙන්න මේ දෙක පටලවා ගන්නවා ගොඩක් අය. පොඩ්ඩක් පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න බලන්න. This is SMTP and this one is SNMP. Some student mix these two together, right? These are two different protocols. FTP file transfer, Telnet, SSH, DNS, right? So remember these terms and their descriptions, okay? Right, so here you have about one application protocol. See, it is about this. It is about file transfer protocol. This is used for user authentication, used to transfer computer files between client and server on a computer network. Built on a client-server model architecture and uses separate control and data connections between the client and server. Usually, you know that whenever we have a server and when we have number of clients here, clients will usually request services from the server,
and whatever the file should be sent into that particular client will be sent by the server, right? So in that case, to handle those files, the file transfer protocol will be used, right? So that is what explains by these few points. And here some things are mentioned, right? Get, put, handle, right? For now, we don't have to think much about these things. But remember what will happen by FTP. එතන තියෙන හැම component එක ගැනම ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. roughly මතක තියාගන්න FTP කියන්නේ file transfer control protocol එක කියන එක. එතකොට file transfer protocol එකෙන් කරන්නේ network computer network එක විශේෂයෙන් client server network එකක් ගත්තම client server network එකේ file හුවමාරු වෙනකොට ඒ සඳහා භාවිතා කරන protocol එක කියන එක. ඒතර නමේ මේක අදහස තියෙනවා file transfer. file transfer කරන එක ගැන තමයි මෙයා responsible වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් file එකක් transfer කරනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේවත් පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා anonymous connections user authentication ගැන ටිකක් වැඩිදුර යනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කොහොමදත් දන්නවනේ user authentication කියන්නේ මොනවද? anonymous කිව්වොත් names නැතුව. හරි එතකොට network connection සාම ඔයගොල්ලෝ එහෙම check කරලා බලලා නැහැ anonymous connection හෝ අදාළ user එක්ක යන connections තාම ඔයගොල්ලෝ check කරලා බලලා නැහැ. ඉතින් ලොකු idea එකක් නැතිව සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා එක එක කියන්නේ user authentication තියෙනවා. දැන් server එකට log වෙන්න නම් server එකට username password තියෙනවා. එතකොට user authentication කියලා ගන්නේ අපිට ඒ credentials දන්නවනම් තමයි අපිට log වෙන්න පුළුවන් ඒ අදාළ machine එකට. එහෙම නැතුව නමක් නැතුව විශේෂ නමක් සඳහන් නොකර උනත් log වෙන්න set කරන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථා දෙකක් තමයි මෙතන විශේෂයෙන් කියලා තියෙන්නේ. user කෙනෙක් හරහා log වෙනවා නම් user authentication එකක් එක්ක පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන් නම් සඳහන් නොකර දෙනකොට anonymous කියලා දුන්නොත් ඒ වගේ වෙන්නේ. එහෙම log වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතර ලොකුවට ඔයගලන්ට තේරෙන එකක් නෑ මේ මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. ඒතර roughly මේ තියෙන data මේ details වලින් ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න නමයි මොකද්ද මේ protocol එකකින් වෙන්නේ කියන එකයි. හරි. ඒතර සමහර හැම component එකක් ගැනම විස්තර කරාට ලොකුවට ඔයගලන්ට තේරෙන එකක් නැහැ. ඒවා කරලා බලද්දී තමයි මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා තේරෙන්නේ. හරි. roughly idea එක තියාගන්න මේ protocol එකකින් අදහස් කරන්නේ සහ කෙරෙන්නේ මේකයි කියන එක. Right, FTTP, Hypertext Transfer Protocol, HTTP, here it is given as transfer protocol. See, HTTP is a pull protocol. The user pulls information from a remote site. Protocol consists of get and post commands to transfer data. So here also you saw that get command, right? So you may not really familiar with these things and what all these things means, right? For now, don't worry. Just remember some basic things, okay? तर මෙතෙන්දිත් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන transfer protocol කියලා අපෝ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ අපිට සාමාන්‍ය පුරුදු වචනේ උඩ slide එකේ ඔයගලන්ට තිබ්බා එකම transport කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ගන්න එපා මේ term එකම පාවිච්චි කරන්න. මොකද අපිට හුරු term එක නිසා hypertext transfer protocol කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට කියනවා pull protocol කියලා එකක්. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා web pages handle කරනකොට තමයි මේක පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එක හිතන්න උඩ තැනක කියුණා නේද? මෙතන slide එකේදී කියුණා මේ HTTP කියන්නේ for web pages handle කරන සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා web pages තියෙන web server එක කියලා. හරි. ඒතර web server එකට යන request එක අනුව අපි web page එක load කරලා බලනවා. හරි. ඒතර මෙතනදී මොන විදිහේ protocol එකක් විදිහටද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ pushing and pulling කියන එක ගැන දන්නවා. The user pulls information from the remote site. The web pages තියෙන තැනින් අපි ඊට අදාළ details ටික ගන්නවා. හරි. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතෙන්දී කියන්නේ. ඒකට මේ ගැනත් ඔයගලන්ට දැනට ලොකුවට idea එකක් නැහැ. PHP හැම කරනකොට get method කියන්නේ මොනවද? post method කියන්නේ මොනවද කියන එක පස්සේ ඉගෙන ගන්නවා. මොකද web application හදනකොට අර forms වලදී ඔයගලන්ට චුට්ටක් විතර
මතක ඇති සමහර විට get and post ගොඩක් වෙලාවට අර PHP කරනකොට ඊළඟ semesters වලදී මේ get සහ post වල වෙනස්කම් ගැන ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නවා. ඒකට දැනට මතක තියාගන්න. මේක මේ get සහ post කියන commands භාවිත වෙනවා කියන එකට. අපි web pages දෙකක් අතර දැන් form එකක් කියලා හිතන්න form එකක් යනකොට form එකේ data fill කරලා යවනකොට හරි ඊපස්සේ අපි මේ data fill කරලා යවන්න ඕනේ. හරි ඒ යවන ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඒවට පාවිච්චි වෙන commands තියෙනවා. මේ වගේ pages හදලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා HTML වලින් මේ වගේ page එක structure එක හදන්න. ඒතර data ටික pass කරලා ඊට පස්සේ result එකක් අරගෙන අනිත් ආපහු ඒ result ටික load කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලෝ තාම දන්නේ නැහැ. ඒවා server side programming කරනකොට තමයි ඉගෙන ගන්න. ඒතර ඒ අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ මේ commands ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගයි දැනට HTTP වලදී HTTP මේ commands පාවිච්චි කරනවා කියන එක විතරක් roughly මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන් නමයි මොකටද මේ පාවිච්චි මේ HTTP පාවිච්චි වෙන්නේ කියන එකයි තමයි විශේෂයෙන් වැදගත්. හරි. එතකොට දිග නම Hypertext Transfer Protocol පාවිච්චි handle වෙන්නේ web pages handle කරන්න තමයි Hypertext Transfer Protocol එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට මෙතන secure protocol එක ගැන කියනවා එකම secure communication over computer network. HTTPS consists of communication over hypertext transfer protocol within a secure encrypted by transport layer security or its predecessor secure socket layer. The main motivation for HTTP is authentication of the visited website and protection of the privacy and integrity of exchange data. I think you're already aware about this HTTPS related web sites. For an example, if you are doing online transaction with help of online banking, you usually load the page via this secure connection. And usually if you check your browser up there, rather than HTTP, it will show HTTPS connection or else with that lock. හරි ඔයගොල්ලන් online banking කරනවා නම් සහ මතර security enabled sites වලට යනවා නම් ඔයගොල්ලන් දැකලා ඇති HTTP විතරක් නෙමෙයි HTTPS ම තමයි කොහොමදත් ඒක load වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි secure connection හරහා log වෙන ඕනම application එකකදී HTTPS පාවිච්චි වෙනවා. ඒකට වෙනස් විශේෂයෙන් දකින්න වෙනස්කම තමයි මේක security වැඩි. يعني මෙතන පහලින් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා authentication හරහා authentication එක බලනවා කියන එක. ඒත් මේ මෙතනදී විශේෂයෙන් අපි risky transactions වලට යනකොට HTTPS enabled connection එකක් කරහා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒත් අපිට guarantee කරන්න පුළුවන් මේක secure connection එකක් කියන එක. හරි එකයි සරල අදහස. ගොඩාක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ online transactions කරලා තියෙනවා නම් සහ පොඩක් ආපහු කරන වෙලාවට බලන්න කොහොමද ඔයාලගේ browser එකේ අර address එක පෙන්වන තැන තියෙන්නේ කියලා HTTPS protocol එක පාවිච්චි වෙනවා කියන එක ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙන්න තියෙවි සහ අර lock icon එකත් එක්කම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වේවි ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ site එකට අදාළ web pages. හරි HTTPS වලදී මතක තියාගන්න විශේෂයෙන් මේ විදිහට connection එක encrypt කරලා තමයි අපිට ලැබෙන්නේ කියන එක. Next one SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol is very simple. SMTP is a push protocol. Information is pushed into the remote site. Uses port 25. Right. So this is used for mail handling. Right. So you know that it is for transferring mails. Right. And these details are given here. And in the previous one, that means in HTTP, you knew that it is a pull protocol, but here it says that
this is a push protocol. මෙතන simple mail transfer protocol එකකින් අපි mail transfer කරන අවස්ථාවලදී කියන්නේ mail handle කරනකොට තමයි simple mail transfer protocol පාවිච්චි කරන්නේ. එතනදී push protocol එකක් විදිහට තමයි SMTP වැඩ කරන්නේ කියලා කියනවා. ඊට මේ port numbers ගැන සමහරට ඔයගලන්ට idea එකක් නැති දැනට සාමාන්‍ය අපි computer එකට දේවල් එනකොට computer එකෙන් data එළියට යන දේවල් එළියට යනකොට communication links හරහා port හරහා තමයි ඒ හැමදේම ගනුදෙනු වෙන්නේ. වෙන සතිය අපි ගැන කතා කරමු. මෙතට SMTP වලදී පාවිච්චි කරන port number එකක් තමයි තියෙන්නේ. එක එක applications වලදී විවිධාකාරී protocols භාවිතා වෙනවා. අපි ගැන පස්සේ ඉගෙන ගමු මොනවාද මේ port කියන්නේ කියලා. හරි. එක එක port හරහා අපිට එක එක applications access කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට POP3 කියලා තියෙනවා. Post Office Protocol එක තමයි POP කියන එක නම. Most recent version of a standard protocol for receiving email. I think we learned about these things in web also. I'm not really remember. Please check that. Mail access client uses this port. Messages are downloaded to client but can be stored on a server. Does not easily allow multiple clients. මේ දෙකම post office protocol එක මෙතන SMTP අවස්ථා දෙකක් වෙන කියනවා. ඒතර post office protocol එක විශේෂයෙන් ඔයගලන්ට mail receiving පැත්තට වැදගත් වෙන protocol එකක් විදිහට මේකේ දක්වලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ IMAP Internet Mail Access Protocol approved by POP3 automatically assigns folder, leaves mail on server. Only transfers as much as needed per message. මෙතන විශේෂයෙන් බලන්න POP වලදී කියනවා messages are downloaded to client but can be stored on server. මෙතනදී කියලා තියෙනවා leaves mail on server. මෙතනදී usually server එකේ තමයි mails එක තියාන handle කරන්නේ. මෙතනදී messages ටික client නැත්නම් user download වෙලා වැඩ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් server එකේ තියන්න පුළුවන් කියන කාරණේ කියනවා. Okay, DHCP. If you have a website, it must be hosted on a computer that is permanently on the web. This computer must have a permanent IP address. There aren't enough IP addresses for the number of computers there are these days. If you have no permanent website, you can be given a temporary or dynamically allocated IP address each time you connect to the web. Right? You already know about this. I think you configured DHP servers, right? Last days for the practical sessions, you configured this. And by configuring that, you knew that DHCP server allows to automatically generate IP address for its clients, right? So here, this is responsible for that. මෙතන විස්තර ටිකක් වැඩිපුර කියලා තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් web එක access කරනකොට අපි IP address එකක් කරා තමයි හැම computer එකම අඳුනගන්නේ. ඒතර IP addresses ගත්තාමත් එක IP address එකක් හැමෝටම දීලා තිබ්බොත් එහෙම කරගන්න අමාරුයි. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔයගොල්ලෝ උනත් දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ISP එහෙම නැත්නම් internet service provider හරහා internet එකට log වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට unique IP එකක් හැමදාටම මේ IP එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ IP address එක කියලා දීලා නැහැනේ. අපි සාමාන්‍ය local area network එකක් හදනකොට මේක තමයි IP address එක කියලා එක IP address එකක් set කරලා තියෙනවා. හරිද? local area network එකක් කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් network diagrams අඳිනකොටත් මතක ඇති ඔයාලා IP addresses assign කරා. 192.168.1.0 ඒ වගේ ඊට පස්සේ මේක 1.1 මේ විදිහට IP address assign කරා මතක ඇති. කලින් සතියේ සෙෂන්ස් කරනකොටත් අර ඔයගලන්ට servers ගැන කරා සහ IP addresses assign කරන හැටි ගැන කරා. එතකොට මේ හැම අවස්ථාවකදීම ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති සමහර වෙලාවට අපිට මෙහෙම IP address එකක් permanently දීලා තියන්න පුළුවන් අපේ network එකේ තියෙන computers වලට. එහෙම නැත්නම් DHCP server එකක් දාලා ඊට පස්සේ DHCP server එක හරහා automatically generated
IP address එකක් ගන්නත් පුළුවන් කියන එක. හරි. ඒතර මෙතනදී මේ DHCP කියන එක කියන්නේ ඒකයි. දැන් මම ටිකට කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරනකොට ඔයාලට IP address එකක් හැමදාම මේ IP address එක තමයි ඔයාගේ IP address එක කියලා ඔයාලට හම්බෙලා නැහැ. So ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකට log වෙනකොට ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් log වෙලා ඉන්න device එකට ඇත්තටම IP address එකක් assign වෙලා තියෙනවා. ඒතර මොකක් හරි IP address එකක් automatically generate වෙලා ඔයගලන්ට assign වෙලා තියෙනවා. ඒතර automatically generate වෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ dynamically allocated කියලා කියන්නේ. හැමතිස්සෙම එකම IP address එක නෙවෙයි. ඒකට අපිට හම්බෙන්නේ එක වෙලාවකට අපි machine එක restart කරනකොට. IP address එක වෙනස් ඒවා තමයි අපිට set වෙන්නේ. network එකේ ගත්තහම. dynamic IP address එකක් assign කිරීමේ හැකියාව අපිට තියෙනවා. මේ විදිහට මේ DHCP තියෙන හින්දා. Okay. If you have a home or office network, only one computer needs a permanent address. The rest of computers can be assigned internal permanent IP address, not known to the rest of the world. They can also be assigned internal IP addresses dynamically. hari me mama kiyapu karana tikama thamma thiyenne. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඇක්සස් කරන්න නැතුව අපේ ඉන්ටර්නල් නෙට්වර්ක් තියෙනවා නම් අපිට අර කලින් කිව්වා වගේ permanent address එකක් set කරලා තියන්න පුළුවන්. හරි. permanent address එකක් set කරලා තියන්න පුළුවන්. මොකද පිට world එකක් දන්නේ නැහැ. පිට world එකට යන තැන වෙනස්. server එකක් හරහානේ ගොඩක් වෙලාවට අපි කියන්නේ router එකක් හරහානේ ඉන්ටර්නෙට් එකට connect වෙන්නේ. router එකෙන් අතුලට ආවට පස්සේ අපි ඇතුලේ network එකක් හදනවා නම් අර gateway එකෙන් ඇතුලට ආවට පස්සේ අපේ ඇතුලේ තියෙන network එක බලන්නේ අපි. ඒකට අපිට permanent IP addresses දාගත්තාම ගැටලුවක් නැහැ. ඒත් gateway එකෙන් එහා පැත්තට යනකොට අපිට ඒ IP addresses ඒ විදිහට වළංගු වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒත් internal network වලට අපිට permanent IP address දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි internal network එකකට අපිට ඕන නම් dynamically generated IP address එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක issue එකක් නැහැ. ඒ විදිහට ඒ දෙකෙන් කොයි විදිහට දාගත්තත්. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol is a way of assigning temporary IP address as needed. අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට temporary IP addresses දාගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් තමයි DHCP protocol එකෙන් අපිට හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ කොටසේ කියන්නේ. හරි. ඒතර අර මම කියපු කාරණේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. ඔයගලගේ internal network වලදී අපි IP address එක එහෙම permanently assign කරාට එතනදී අපිව පිටට පේන්නේ එහෙම permanent IP address එකකින් නෙවෙයි. So DNS domain name service consists of different types of DNS messages that are processed according to the information on their message field. There are 3 types of DNS messages: queries, responses, and updates. Right? The domain names කියන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් IP address එකෙන්ම හැමදේම මතක තියාගන්න බෑ. හරි. ඒතර service ගත්තාම කියන්නේ ඊට අදාළ කියන්නේ මොකක් හරි domain එකක් වැඩ කරලා website එකක් access කරන්න ගියත් මොකක් හරි IP address එකෙන් නෙවෙයි අපි මේ website එක search කරන්නේ නේ. ඒතර domain name එකක් කරා තමයි අපි access කරන්නේ. අපි මතක තියාගන්න ලේසි වෙන්න පාවිච්චි කරනවා domain names කියන එක. හරි. මෙතන තියෙන්නේ ඔයගලන්ට ඒ ගැන විස්තර. ඊළඟට address resolution protocol එක ගැන කියනවා. Protocol used by the Internet Protocol, specifically IPv4, to map IP network addresses to hard address used by data link protocol. Address resolution කියන නමේ මේක තියෙනවා ඔයගලන්ට ඒක තේරෙනවා ඇති. Address resolution කියන්නේ ඒක address එක හොයාගන්නයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඒකෙම reverse version එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා used by client computer to request its internet protocol address from a computer network. තව දෙයක් ඔයගලන්ට මෙතනදී
මතක් වෙනවා ඇති මේ MAC addresses කියලා ගත්තම දැන් කම්පියුටර් එකක් ගත්තොත් network එකකට connect වෙලා ඉන්න මෙයාට අපි addresses දෙකක් භාවිතා වෙනවා. එකක් තමයි physically මෙයාව network එක ඇතුලේ අඳුනගන්න පාවිච්චි වෙන address එක. ඒක තමයි MAC කියලා කියන්නේ. අපි physical addressing ගැන ඊළඟ සතියේ කතා කරනවා. එතකොට MAC address එක මේ device එකට unique address එකක්. ඊට අමතරව network එකේදී තමයි IP addresses පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන කියනවා බලන්න used by a client computer request is internet protocol address or else IP address from a computer network when all it has available is its link layer or hardware address such as MAC address. ඒකට දැන් MAC address එක තියෙන තිබ්බට අර network එකේදී පාවිච්චි වෙන්නේ IP address එකක්. එතකොට IP එකයි MAC එකයි මේ IP එක මොන මැෂින් එකටද assign වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තීරණය කරගන්න පුළුවන් MAC address එක දන්න නිසා. හරිද? දැන් MAC address එකක් කියලා නැත්නම් මේ IP එක assign වෙන්නේ මොන මැෂින් එකටද කියන එක ගැන අපිට idea එකක් නැහැ. හරිද? මේ mapping එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ IP address එක මොන මැෂින් එකටද ඇත්තටම link වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියන මැෂින් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්න එපා. IP එක අඳුර ගැනීම හරි. ඒ IP එක තියෙන මැෂින් එක මොකක්ද කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ දෙන්න අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ IP address එක මේ MAC address එක තියෙන මැෂින් එකේ තියෙන්නේ. අන්ත IP address එකක් දෙන්නත් ඒ IP address එක assign වෙලා තියෙන අර කියන මැෂින් එකට කියන එක පැහැදිලිව අඳුර ගන්න තියෙන්න ඕනේ. ඒක අඳුනගන්නේ MAC address එකත් හරහා. Delivery telnet use a command and underlying TCP/IP protocol for accessing remote computers. Then සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ telnet තමයි පාවිච්චි කරලා නැහැ. අපි තව machine එකකට log වෙන්න telnet application එක හරහා connect කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් practically කරලා බලනකොට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා. දැනට මතක තියාගන්න තව කම්පියුටර් එකක් ඇක්සස් කරනකොට අපි කියන්නේ අපිට පුළුවන් ඒ කම්පියුටර් එක ඇක්සස් කරලා රිමෝට් ලොග් වෙලා කියන්නේ අපි දැන් මෙහෙම මැෂින්ස් දෙකක් තියෙනවා නම් data pass කරන එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ අපි මෙතන මැෂින් එකේ ඉඳලා මේ මැෂින් එක ඇක්සස් කරලා එයාව හැන්ඩල් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ රිමෝට් ඇක්සස් කරන software හැම දාගෙන සමහරවිට ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ computers ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ගේ computers වල තියෙන errors හදන ඒ වගේ දේවල් සමහරවිට කරලා ඇති. ඒතර මෙතනදිත් කියන්නේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි. telnet හරහා අපි තව machine එකකට log වෙලා බලනවා. ඒකයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ through telnet an administrator or another user can access someone else's computer remotely. හරි. ඒතර access කරනවා කියන එකයි අර data share කරනවා කියන එකයි වෙනස්. හරි. මේ දෙකක්. ඒතර මෙතනදී telnet එකෙන් කරන්නේ තව machine එකක් අපි remotely access කරනවා. Right. So here one can access another computer remotely rather than sharing message with another computer. හරි. ඒතර message sharing නෙවෙයි. දැන් web page එකක් අරගෙන web page එක load කරලා පෙන්නනවා වගේ දෙයක් නෙවෙයි මෙතනදි වෙන්නේ. කෙලින්ම machine එකම access කරනවා. Right. SSH a cryptographic network protocol for operating network services currently on an unsecured network. හරි. මේකත් remote login ගැනම තමයි කතා කරන්නේ. A best known example application for remote login to computer system by users. හරි. telnet සහ SSH ගැන practically සමහර විට කෙරෙන්නේ application දෙකක්. එතකොට වැඩිදුර තේරෙන්නේ මොකද්ද මේ දෙකෙන් කරන්නේ කියලා. SSH එකේදී අපි අර වගේම තමයි secure connection එකක් කරා තමයි SSH වලදී access කරන්නේ අනිත් computer එක. ඒ ගැන තමයි විස්තර තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේ lesson එකේ. එතකොට
lesson එකේ මුල ඉඳලා පහළට එනකන් slides බලුවොත් ඒ හැම slide එකකම තියෙන එක එක protocols. ඒකට කෙටියෙන් විස්තර කරලා තියෙනවා එක එක protocols වලින් මොනවද කරන්නේ කියලා. තවදුරටත් ඔයගලන්ට විස්තර ඕන නම්